Yesterday we discussed definition of AI, goals of AI, and applications of AI, and introduction to prolog, history of prolog, state and need of prolog, key features of prolog, facts and rules of prolog. Okay, and describe how to install prolog in Linux. Two ways. One is either by installing SWA prolog. Okay, so either in Red Hat systems or in um, Ubuntu. Okay, and also you have seen about advantage and disadvantage of prolog. So in a declarative program parallelism and symbolic parallelism, natural language parallelism, rule-based systems, pattern matching, built-in fact tracking, ease of prototyping. These are advantages. And disadvantages is limited efficiency of some tasks, steep learning curve. Okay, not suitable for all applications, limited standardization, lack of mainstream adoption, performance considerations. And we also saw the goals of prolog. So once again we saw the goals of prolog: declarative, symbolic, rule based, pattern matching, natural language processing. And terminology of once again the same thing repeated here. So facts, rules. So facts means predicate followed by the arguments, and rule means if predicate, if another predicate. And predicate is a logical statement, on relation between two entities. Apple, for example, color of apple color is red. So predicates are often defined by facts or rules. And query also we discussed. So query is calling a predicate with specific arguments to retrieve the information. For example, John is father of Jim. So we want to know whether we want to check that. So we can simply write a query to the prolog, and we can get the information by passing arguments John and Jim with predicate as father. And a variable is a placeholder that take on different values. Payload and variable and different values at different times. Okay, so variables are often used in rules to make more general statements. For example, X is ancestor of Y. X is parent of Y. Next, clause. A clause is a rule or a fact in prolog. It consists of a head and a body. Head means before the if, and body means after the if. For example, in this example, parent of X is parent of Y. The is head. X is the father of Y. Is body. Next, backtracking. So in prolog, we will also use backtracking. So backtracking is used whenever we fail at a particular attempt to reach a goal, then we can search for alternative paths to reach the goal. That is nothing but backtracking. Cut operator. So cut operator in prolog is used to control the backtracking. We can just stop the backtracking by using cut operator in prolog. Okay. Next, recursion. Prolog suppose recursion. So in last couple of classes also we discussed about recursion, like append function and reverse function. So we can write recursive procedures for that. Okay. So that we discussed. So prolog support recursion. Recursion means calling itself. So if there is a predicate rule, so this rule is called again and again until it reach the goal. Okay, so that is about the recursion. And variables, as prolog is also a variable, is a programming language, a declarative programming language. So it has own variables to place the unknown values. Okay, and more general rules and queries we can write using these variables. And more flexible and expressive. Flexible means you can define whatever you want. I mean, you can just mold the program to reach your goal. And expressive means we can write expressions also, and it is easily understood and
it can easily concluded without debugging. So that means that is expressive. So syntax. So syntax of the variable is prolog. Syntax of the prolog variables is uppercase or underscore. Okay, start with an uppercase or an underscore. That is about the variable. And unification. Variables in prolog are unified with values. So the definition of unification is process of finding values for variables that make logical predicates true. Okay, that means find a value such that the predicate is true. So for all x, man of x implies mortal of x. So find the value of x such that that state the given fact will be true. Okay, or else John is father of Jim, x is parent of y. If and only if x is father of y. So ikkada x y means variables. So when you query parent of John comma y, prolog unifies x with John and y with John. This is nothing but unification. And substituting values for the variables. Here instead of y, we will get Jim, and instead of x, we will get John. First statement, father of x. First fact, father of John, comma Jim, full stop. Second fact, parent of x, comma x is parent of y. If x is father of y, so what are the values of x and y here? X is John and y is Jim. So we get in two steps. First step, we will get value of x, that is John, and second, we will get the value of y, that is Jim. That is nothing but unification. Instantiation. That means variable can be instantiated. That means we can give a value to a variable during the execution of a query or a prolog. For example, apple color is red, banana color is yellow. If you query color of fruit, comma color, prolog will instantiate fruit with apple and color with red as one possible solution. అంటే దీనికి ఇది రివర్స్ ఆఫ్ ది యూనిఫికేషన్. యూనిఫికేషన్స్ లో వేరియబుల్స్ కి వాల్యూస్ ఇస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ కూడా ఫ్రూట్ అనేది ఒక వేరియబుల్, దానికి వాల్యూ ఏంటి యాపిల్. ఎందుకు వచ్చింది యాపిల్ అని? బికాస్ there are two facts. One is apple color is red and banana color is yellow. We asked the color of the fruit. We didn't mention whether it is an apple or a banana. If it is apple, its color is red. If it is a banana, its color is yellow. So one possible solution is apple and red, and another possible solution is banana and yellow. Two solutions you will get for this particular statement. This is nothing but instantiation, giving a values to variables. Okay. Here, finding a values to variables is unification, and instanting a variable to instant variable with a value at runtime is nothing but instant. For example, in C++, what is the instant variable? Object, because we create an object with class name. That is nothing but instantiation. In prolog, what is instantiation? Instantiation means giving the value to a variable at runtime, that is during execution. We call it as an instantiation. Okay. Scope. Variables in prolog have local scope with rule or clause where they are defined. They are not visible outside that scope. Like in braces, in C, whatever you write a variable in braces, it will start at the beginning of the brace and it will close at the end of the brace. It's scope. Okay. In prolog, variables have local scope within the rule or clause where they are defined. For example, John is parent of Jim. John is parent of Jim. Okay. So what does that mean? John is parent of Jim. What does that mean?
So it means x is ancestor of y, parent x is parent of y. X and y are local variables in ancestor rule. So we variables antam general ga. So actually the name is local variable. It's not, but in convention we call x and y as variables, but in turn they are local variables. Next, backtracking with variables. Variables play a crucial role in backtracking. When prolog encounters a variable in a rule or a query, it attempts to find the values for the variable that satisfy the given conditions. If the initial attempt fails, prolog backtrack and explore alternative values. This is nothing but backtracking until you find a goal, until you find the answer, until you find the solution. It never stops in the database. So it will continue to search the facts and rules in the prolog. That's nothing but backtracking. Anonymous variables. An underscore can use anonymous variable when you don't need to refer to a particular value. Like John likes comma underscore. So John likes underscore means something. Whenever there is a meaning of, when the variable gives a meaning of something, we will use underscore. Clear? That is nothing but anonymous variable. Because you don't know what John likes actually. You know that he likes something. He likes something. I mean, he likes sometimes he likes fruits and sometimes he likes chocolates. So not clear. So what exactly John likes? So when you don't know exactly exact thing, then go for something like underscore. Next, multiple occurrences. Variables can occur multiple times in a rule or a query, and they should have the same value for unification to succeed. So, for example, here y in the x is grandparent of z if and only if x is parent of y and y is parent of z. X is parent of y and y is parent of z. So x is parent of z. That is the conclusion. So here y variable occurs 2 times. So that is nothing but multiple occurrence. So they are essential for unification process. So which is fundamental of how program evaluates queries and rules. Okay. Unification mean you can union ante ఏంటండి 1 2 2 3 1 2 1 2 3. Okay, so unification ante the process of combining the statements. There are two facts, combining the facts. Parent of x comma y one fact, parent of y comma z another fact. How to combine these two facts? Parent of x comma z is grandparent of x comma z. Parent of x comma y, parent of y comma z becomes grandparent of x comma z. That is nothing but unification. Another example for unification here in multiple using multiple occurrences. Next, control structures. So like if and if conditions in C, even prolog also have control structures. Okay. So even though it is a declarative programming language, so it declaration control structure differs from imperative languages. Like it is driven by logical relations in terms of rules and facts. For example, clauses and rules. Prolog programs are composed of facts and rules. So facts represent relationships and rules specify logical conditions and relationships. So control structures అనేది ఎలా డెవలప్ అవుతుంది అంటే it develops through facts and rules. So facts purely relationships, and whereas rules specify logical conditions as well as relationships. For example, John is parent of Jim. It's a relationship. Okay, and x is ancestor of y if and only if x is parent of y. So this specifies a rule. Okay, so like this, the control structures are being developed. Second one, queries.
Queries initiate execution of prolog program. They consist of goals that prolog attempts to satisfy based on facts and rules. Queries also are based on facts and rules only, like control structures. Even queries also based on facts and rules only. Query: John is the ancestor of Jim. Now the question is ancestor of x comma y. X is ancestor of whom is ancestor of whom. So value is x equal to John, y equal to Jim. That means John is the ancestor of Jim. So we can get values to the queries and facts and rules also. Cut. So cut is a control structure that commits to current choice point, preventing backtracking beyond that point. So it is also used to control the search space and improve the performance. Okay, I want to stop at particular point. For example, max of x, y, x is defined as x greater than or equal to y, stop, exclamation mark, dot. That means there are three variables here, x, y, two variables, x, y, and the third variable is x is repeated here. So the condition is x greater than or equal to y. Then the result is stored in x and stop the comparing process, not. Okay. If x is greater than or equal to y, x is greater than or equal to y, then x is greater than or equal to y, then stop the, because the max is x. Only when x is greater than or equal to y. So we define the max function x, y, x is defined, max of x, y, x is defined as x greater than or equal to y. Exclamation mark, dot. That means stop when you find that x is greater than or equal to y. Max of underscore comma y. So something with y, when something is less than or equal to y or greater than or equal to y, so what you should do? So in this example, the cut ensures that if the first clause of max 3 succeeds, no backtracking will occur. ఓకే, అంటే ఫస్ట్ క్లాజ్ ఇది ఒకటి క్లాజ్. ఎప్పుడైనా గుర్తుపెట్టుకోండి, ఇఫ్ ముందున్నవి తర్వాత క్లాజెస్ అంటారు. అంటే C1 అండ్ C2 అండ్ C2 అట్లా, లేదా B1 యూనియన్ B2 యూనియన్ B2 అవి క్లాజులే. అండ్తో ఉన్న యూనియన్ అండ్ కంజంక్షన్తో ఉన్న డిజంక్షన్ ఉన్న అవి క్లాజెస్ అంటారు మన ప్రపోజిషన్లో. ఇక్కడ కూడా కామాతో రిప్రజెంట్ చేస్తే అది అండ్, కానీ ఇక్కడ లేదండి, ఒక సింగిలే ఉంది. సో మనకు నో కన్ఫ్యూజన్, దిస్ ఓన్లీ సింగిల్ క్లాజ్ హియర్. సో ఇక్కడ ఫస్ట్ క్లాజ్ లో బ్యాక్ ట్రాక్ అనేది ఉండదు, ఎందుకంటే కట్ ఆపరేటర్ యూజ్ చేస్తాం కాబట్టి. కానీ ఇక్కడ ఈ సంథింగ్ వాల్యూ ఏదైనా అవ్వచ్చు, 1 అవ్వచ్చు, 2 అవ్వచ్చు, 3 అవ్వచ్చు, 4 అవ్వచ్చు. సో ఇక్కడ ఇట్ గోస్ ఆన్, ద కంపారిజన్ గోస్ ఆన్ until it finds the max value. But here, once a max value is found, it will stop. No more max comparison. That's the difference. Next, negation as a failure. Negation as well allows you to express the absence of a relationship. It succeeds if the goal it negates fails, and fails if the goal succeeds. Opposite. A likes, B dislikes. B likes, A dislikes. So అలాంటి సిచ్యువేషన్స్ లో ఈ నెగేషన్ అనేది యూజ్ చేస్తాము. X is not a parent of someone when X has no children. ఇక్కడ అండర్ స్కోర్ పెట్టాం, అంటే ఎవరైనా అవ్వచ్చు, అంటే ఒకరిని ఉద్దేశించి చెప్పేటప్పుడు X is not a parent of someone if X has no children అనేటువంటి ఫ్యాక్ట్ ని ఇలా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు నాట్ యూజ్ చేసి. నాట్ అంటే స్లాష్ ప్లస్, సింపుల్ గా నాట్ అని కూడా రాయొచ్చు అనమాట. ఓకే, సో ఇలాంటి నెగేషన్ అంటే నెగిటివ్ స్టేట్మెంట్, నెగిటివ్ ఫ్యాక్ట్స్ ను కూడా మనం ఏం చేయొచ్చు, రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు.
కట్ ఆపరేటివ్ ఏం చేయొచ్చు, నెంబర్ ఆఫ్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్ అవాయిడ్ చేయొచ్చు, క్వైరీస్ యూజ్ చేసి ఏం చేయొచ్చు, ఫ్యాక్ట్స్ని ఫైండ్ అవుట్ చేయొచ్చు, క్లాజెస్ అండ్ రూల్స్ యూజ్ చేసి ఏం చేయొచ్చు, రిలేషన్షిప్స్ని, లాజికల్ కండిషన్స్ని డెవలప్ చేయొచ్చు. నెక్స్ట్ డిజంక్షన్ ఎలా చేస్తామండి ప్రొలోగ్లో, సెమీ కాలన్. X is ancestor of Y, parent X is parent, if X is parent of Y, dot అంటే అయిపోయింది. X is ancestor of Y, X is parent of Z and Z is ancestor of Y. ఇక్కడ ancestor of X, Y is true if X is parent of Y, or if there is an intermediate Z such that X is parent of Z and Z is an ancestor of Y. అంటే జడ్కి పేరెంట్గా ఉండి జడ్కి యాన్సెస్టర్గా ఉంటే అప్పుడు ఎక్స్ అనేవాడు వైకి పేరెంట్గా ఉంటాడు. సో దాన్ని ఇలా దాన్ని యూజింగ్ డిస్జంక్షన్ వీఆర్ డూయింగ్. ఓకే, యూజింగ్ సెమీ కాలన్. అంటే ఇక్కడ 2 స్టేట్మెంట్స్, ఒకటేమో X is ancestor of Y if X is parent of Y, one statement. Another statement for ancestors, another definition, X is ancestor of Y, X is parent of Z, or Z is ancestor of Y. అంటే సపోజ్ పెంచుకున్నాడు అనుకోండి పిల్లాడిని, అప్పుడు కూడా అతను ఏమవుతాడు, యాన్సెస్టరే అవుతాడు. దత్తత తీసుకున్న యాన్సెస్టరే అవుతాడు, కన్నా నిజంగా యాన్సెస్టర్ అవుతాడు, అట్లా అనమాట. నెక్స్ట్ కంజంక్షన్ is used to express multiple goals that must all be satisfied for a rule to succeed. సో కంజంక్షన్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, కామా. డిజంక్షన్ ఎలా రిప్రజెంట్ చేస్తాం, సెమీ కాలన్. ఇక్కడ సెమీ కాలన్ ఇక్కడ మిస్ అయింది అండి. యాక్చువల్గా దీస్ ఆర్ టూ సపరేట్ ఫ్యాక్ట్స్ విచ్ ఆర్ రిప్రజెంటెడ్ బై సెమీ కాలన్. కంజంక్షన్ మీన్స్ కంటిన్యూషన్. ఎలా అంటే కంజంక్షన్ is used to express multiple goals that must all be satisfied for a rule to succeed. For example, X is married to Y if and only if X is husband of Y and comma, and అంటే కామా ఇక్కడ ప్రొలోగ్లో, Y is wife of X. ఓకే, సో ఇద్దరున్నారు. సో ఇద్దరు కపుల్స్ అని ఎప్పుడు అంటాం అంటే ఒకళ్ళకి భర్త అయితే ఇంకొకళ్ళు భార్య అవ్వాలి. సో అట్లా భర్త భార్య ఉంటే వాళ్ళిద్దరిని ఏమంటాం, మ్యారీడ్ అంటాం, అంటే కపుల్స్ అని అంటాం అనమాట. సో దీస్ కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ along with unification process and backtracking form the basis of prolog execution model. సో ఈ 6 ఎగ్జాంపుల్స్ ఏం చెప్తాయంటే కంట్రోల్ స్ట్రక్చర్స్ని రిప్రజెంట్ చేస్తాయి అన్నమాట. నెక్స్ట్ ఇలస్ట్రేట్ యూజ్ ఆఫ్ అథమెటిక్ ఆపరేషన్స్. సో అథమెటిక్ ఆపరేటర్స్ ఏమైనా ఉన్నాయా ప్రొలోగ్లో, ఉంటే అవి ఏమింటవి, జాన్ లైక్స్ పిజ్జా, మేరీ లైక్స్ చాక్లెట్, బాబ్ లైక్స్ కాఫీ, ఎలెస్ లైక్స్ పిజ్జా. సో దీంట్లో సిమిలర్ టేస్ట్ అనే ఫంక్షన్ ఎలా రాస్తామంటే ఎక్స్ లైక్స్ జెడ్ అండ్ వై లైక్స్ జెడ్, ఎక్స్ అండ్ వై ఆర్ 2 different persons. నేమ్ ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు వై అంటే సెల్ఫ్ అనే దాన్ని అవాయిడ్ చేయడానికి ఎక్స్ నాట్ ఈక్వల్ టు వై అని లాస్ట్లో ఒక ఫ్యాక్ట్, ఒక స్టేట్మెంట్ రాస్తాం అన్నమాట. సో ఇప్పుడు మనకేం తెలియాలంటే ఇప్పుడు దీని నుంచి ఈ రూల్ నుంచి ఏమర్థం ఏంటంటే సిమిలర్ టేస్ట్ ఆఫ్ ఎక్స్ కామా వై నుంచి ఎక్స్ అండ్ వై బోత్ లైక్స్ ది సేమ్ టేస్ట్. ఓకే, సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఏముందండి, జాన్ లైక్స్ పిజ్జా, మేరీ లైక్స్ చాక్లెట్, బాబ్ లైక్స్ కాఫీ, ఎలైస్ లైక్స్ పిజ్జా. సో ఈ 4 ఫ్యాక్ట్స్ నేను ఇచ్చాను అనుకోండి డేటాబేస్కి. సో నాకేం రిటర్న్ చేస్తుంది, ఎక్స్ ఈక్వల్ టు జాన్, వై ఈక్వల్ టు ఎలైస్. ఎందుకని, పిజ్జా అనేది ఇద్దరే ఇష్టపడుతున్నారు, ఒకళ్ళు జాను ఇంకోటి ఎలైస్. చాక్లెట్ అనేది ఒకళ్ళే ఇష్టపడుతున్నారు, అందుకని దిస్ విల్ నాట్ గివ్ సిమిలర్ టేస్ట్. కాఫీ అనేది ఒకళ్ళే ఇష్టపడుతున్నారు, ఎవరు, బాబ్. సో దిస్ విల్ నాట్ గివ్ సిమిలర్ టేస్ట్, దిస్ ఈజ్ ఓన్లీ సింగిల్ టేస్ట్.
సింగిల్ టేస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు ఇద్దరున్నారు, సిమిలర్ టేస్ట్ ఉన్న వాళ్ళు కూడా ఇద్దరున్నారు. ఓకే, నెక్స్ట్ క్వైరీ విత్ అర్థమెటిక్ ఆపరేటర్స్. John age is 30, Mary age is 25. Older of x comma y is defined as age of x comma x age, age of y comma y age, x age greater than y age. సో ఇక్కడ ఈ ఎగ్జాంపుల్లో ఎవరు ఓల్డరు అంటే మ్యాక్స్ ఫంక్షన్ ఇక్కడ యూజ్ చేస్తున్నాం అనమాట. సో ఫ్యాక్ట్స్ ఆర్ యూజ్ టు డిఫైన్ ద రిలేషన్షిప్ బిట్వీన్ ఇండివిజువల్స్ అండ్ their preferences. Whereas rules with arithmetic operand, the similar taste by two rule check if two individuals have the similar taste by liking the same thing Z. So similar taste of John comma Mary. So John Mary similar taste unna ante ledu. Okay, alane older of two, compare ages of two using greater than operator. Older of John comma Mary, John age ఏమో 30, Mary age 25, ఆన్సర్ వచ్చి జాన్ అని వస్తుంది. Okay, so in this way we can write the facts and rules. Based on facts and rules we do the prolog lo control structure chesina facts and rules e, prolog lo arithmetic operation chesina facts and rules e. Remember these points. So alani addition, subtraction, multiplication, divisions also can be done using rules and queries. For example, total cost of item quantity, total cost is defined as cost of item comma cost. Total cost is cost quantity, cost into miss అయింది. So total cost is cost into quantity. Okay, so ఇక్కడ మనం ఏం చేస్తున్నాం అంటే total cost is cost into calculate the total cost based on cost of the item on the quantity. So remember to use is operator for arithmetic operations in prolog. ఈజ్ అనేది అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్లో యూజ్ చేయొచ్చు. అండ్ prolog supports other comparisons like less than, greater than, equal to, less than, equal to for arithmetic operations. ఏదైనా టూ వేరియబుల్స్ ఈక్వల్ అవునా కాదు చెక్ చేయాలనుకోండి, ఎక్స్ డబల్ ఈక్వల్ టు కోలన్ ఈక్వల్ టు వై అని చేయాలి. లెస్ దెన్ ఆర్ ఈక్వల్ అనుకోండి, ఈక్వల్ టు లెస్ దెన్ ఎక్స్ ఈక్వల్ టు లెస్ దెన్ బి అని టెస్ట్ చేయాలన్నమాట. Next, state the importance of matching in prolog. So matching is also known as unification. Unification inko పేరు ఏంటంటే matching. సో దీంట్లో ఎన్ని టైప్స్ ఉంటాయి? ప్యాటర్న్ మ్యాచింగ్ ఉంది, లాజికల్ ఇన్ఫరెన్స్ ఉంది, వేరియబుల్ బైండింగ్ ఉంది, బ్యాక్ ట్రాకింగ్ ఉంది, ఎక్స్ప్రెసివ్నెస్ ఉంది. ఓకే, సో ఇట్లా దేర్ ఆర్ 10 వేరియేషన్స్ ఆఫ్ దిస్ మ్యాచింగ్. ఒక క్వైరీ ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అనుకోండి, అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ప్రొలోగ్లో క్వైరీ యొక్క గోల్ని ఫ్యాక్ట్స్ రూల్స్తో మ్యాచ్ అవుతుంది. ఇక్కడ కూడా అంతే. మ్యాచింగ్ ఎలా జరుగుతుందంటే బై యూజింగ్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ రూల్స్, లైక్ అర్థమెటిక్ ఆపరేషన్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ రూల్స్, లైక్ లాజికల్ control structures, facts and rules. So even pattern matching also can be done using facts and rules. So what is logical inference? So magic is central to logical inference in prolog. So ఏం చేస్తుంటే లాజికల్ ఇన్ఫరెన్స్ లో వాల్యూస్ టు ది వేరియబుల్స్. ఓకే, సో that satisfy the logical conditions specified in the rules. Okay, so Shakespeare is mortal, man is mortal, Shakespeare is a man, so hence Shakespeare is mortal. So ఇవన్నీ ఇలా లాజికల్ కండిషన్స్ అంటే లాజికల్ ఇన్ఫరెన్స్ కూడా డిరైవ్ చేయొచ్చు. వేరియబుల్ బైండింగ్, when a query is applied to the database, okay, variables are unified with values allowing for instance of those variables. For example, similar taste of x comma y. సో అక్కడ x ఏంటి y ఏంటి రెండు వేరియబుల్సే, రెండింటికి డిఫరెంట్ వాల్యూస్ ఇవ్వచ్చు. ఓకే, సో జాను ఇందాక ఎగ్జాంపుల్లో ఇక్కడ సిమిలర్ టేస్ట్లో జాను ఎలైస్ ఇద్దరికి పిజ్జా ఉంది కాబట్టి ఎక్స్ ఎలైస్ వై జాన్, లేదా ఎక్స్ జాన్ వై ఎలైస్, డజంట్ మ్యాటర్. సో అట్లా ఏం చేయొచ్చు అంటే
వేరియబుల్ బైండింగ్ అనేది జరుగుతుంది మ్యాచింగ్. బ్యాక్ ట్రాకింగ్ లో మ్యాచింగ్ లేకపోతే బ్యాక్ ట్రాకింగే లేదు. ఎందుకంటే when a solution is not found initially, prolog backtracks to explore alternative paths by undoing the previous variable bindings and attempting new matches. ఎప్పుడైతే ఫెయిల్ అయిందో వెంటనే న్యూ మ్యాచింగ్, ఒక మ్యాచింగ్ ఫెయిల్ అయితే ఇంకొక మ్యాచింగ్కి వెళ్తుంది, అది ఫెయిల్ అయితే ఇంకో మ్యాచింగ్, అట్లా దిస్ ఈస్ కంటిన్యూస్ indefinitely until it finds a goal. Next, expressiveness. Concise and readable code by specifying relationships and conditions in a declarative manner. ఎక్కడా కన్ఫ్యూజన్ లేదు. స్టేట్మెంట్ ఉంది, ఒక స్టేట్మెంట్ ఇస్తే అది యూనివర్సల్. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ జాన్ లైక్స్ చాక్లెట్స్ లేదా జాన్ లైక్స్ పిజ్జా అంటే అది యూనివర్సల్. అది నువ్వు ఇండియాలో ఉన్నా హీ లైక్స్ పిజ్జాని, యుఎస్లో ఉన్న లైక్స్ పిజ్జాని. అంత క్లియర్ అండ్ expressive statements can be defined in prolog. Flexible rule application. Matching allows rule to be flexibly applied to based on available data. When a rule is invoked, prolog matches the rule's conditions with the current data to determine its applicability. Okay, so based upon the given data, matching will be done. Okay, available data, matching will be done. So rules conditions with the current data to determine its applicability. Next, query execution. ఇక్కడ కూడా క్వైరీ ఎగ్జిక్యూషన్ లో కూడా మ్యాచింగే ఫండమెంటల్. ఎలా అంటే ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ రూల్స్, ఎక్స్ప్లోరింగ్ సచ్ స్పేస్ అంటిల్ ఏ సొల్యూషన్ ఆర్ ఎగ్జాక్ట్ సొల్యూషన్ ఇస్ ఫౌండ్. కన్సిస్టెన్సీ చెకింగ్. ఏ వేరియబుల్ మ్యాచ్ అవ్వలేదు అనుకోండి, అప్పుడు ఏం చెప్తాం అంటే ద సిస్టమ్ రికగ్నైజ్ దట్ క్వైరీ ఈజ్ నాట్ సాటిస్ఫైడ్. ఓకే, అంటే సొల్యూషన్ లేదు, లేకపోతే లేదు అని, ఉంటే ఉంది అని చెప్తుంది అనమాట ప్రొలాగ్. నెక్స్ట్, వేరియబుల్ యూనిఫికేషన్. Unification is a form of matching that involves assigning variables to make two terms identical. This process for combining the information and relationship about the relationships. Combining two things. Across the situation. Similar taste. Combining those things. So similar taste. Example, best example. Next, constraint satisfaction. Constraint programming through matching. అంటే వేరియబుల్స్ కి వాల్యూస్, అంటే సపోజ్ ఏబిసిడి ప్లస్ ఈఎఫ్జిహెచ్ సమ్, మళ్ళీ ఇంకో ఏదో జిహెచ్ఐజే వచ్చింది అనుకోండి. సో ఆ వాల్యూస్ ఎలా వచ్చినాయి, ఆ వాల్యూస్ ఏమి సబ్స్టిట్యూట్ చేస్తే వచ్చినాయి. సో దానికి ప్రొలాగ్లో కన్స్ట్రైన్ సాటిస్ఫాక్షన్ ప్రాబ్లమ్ కూడా సొల్యూషన్ ఉంది. నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్లెయిన్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్. బ్యాక్ ట్రాకింగ్ లో గోల్స్ తో స్టార్ట్ అవుతాము. ఓకే, ఎలా అంటే ఫ్యాక్ట్స్ రూల్స్ ని బేస్ చేసుకొని అంటిల్ వి ఫైండ్ ఎ సొల్యూషన్ ఫర్ ద గోల్. నెక్స్ట్, ఎక్స్ప్లోరేషన్ ఆఫ్ ఆల్టర్నేటివ్స్. ఇనిషియల్ గా గోల్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, విత్ ఇనిషియల్ ఫ్యాక్ట్స్ అండ్ రూల్స్, అంటే 1 or 2 ఫస్ట్ 2 లేదా ఫస్ట్ 3 ఫ్యాక్ట్స్ ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి, అయితే ప్రొలాగ్ ఎంగేజెస్ ఇన్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్. సో బ్యాక్ ట్రాకింగ్ అంటే undoing the most recent chosen point and exploring alternative paths in such space. Choice point determined during execution. A choice point represents a point in the computation where the system made a decision. అంటే ఇప్పుడు ట్రీకి ఎలా అయితే బ్రాంచెస్ ఉంటాయో, ట్రీకి ఎలా అయితే డిఫరెంట్ పాత్స్ ఉంటాయో, రూట్ నోడ్ నుంచి చిల్డ్రన్ కి సబ్ ట్రీస్ ఉంటాయో, ఇక్కడ కూడా ఆ సబ్ ట్రీలో రీచ్ టు లీవ్ నోడ్, ఇజంట్ ఇట్? రూట్ నుంచి లీవ్ కి వెళ్ళచ్చు. సో లీవ్ అంటే గోల్ అనుకోండి. సో రూట్ నుంచి లీవ్ కి ఎలా రీచ్ అవుతామో, ఆ లీవ్ లో గోల్ నోడ్ ఉండేదాకా ఆ ఆల్టర్నేటివ్ పాత్స్ అన్ని సెర్చ్ చేసుకుంటూ వెళ్తాం అనమాట. మల్టిపుల్ సొల్యూషన్స్. సో sometimes prolog gives multiple solutions also by using backtracking. ఓకే, అంటే మోర్ దాన్ వన్ వచ్చి ఫెయిల్యూర్ వచ్చింది అనుకోండి ఆగిపోతుంది, కానీ సక్సెస్ వచ్చినా సరే
ఓకే. ఇంకే అనదర్ పాసిబిలిటీని ట్రై చేసి మల్టిపుల్ సొల్యూషన్స్ కూడా బ్యాక్ ట్రాకింగ్‌తో వస్తాయి. ఈక్వల్లీ పాసిబుల్. ఇట్ ఈస్ ట్రూ థట్ ఇట్ విల్ ఫైండ్ ది మల్టిపుల్ సొల్యూషన్స్ యూజింగ్ బ్యాక్ ట్రాకింగ్.